కొంచెం వెళ్దామా నమ్మకి వెళ్దాం తీసుకో తమా ఇది మంచి వాటర్నా పేపర్ ఎవరు ఒకటి ఆల్రెడీ ఫుల్ చదివేశారు. హిందూ పేపర్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను అంత చదువుతున్నాను నేను. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. Shall we start? I'm audible, right? Yeah. So, first topic, with new bill, demand-led job scheme set to turn supply driven. See, this is very, very important for our exam. This, చెప్పవచ్చు కదా. So, the government had brought a new bill to change one of the most prominent existing scheme in the country called as MGNREGA. Right, now first we need to understand what are the major changes and why government of India had brought this change. Why government of India had brought this change ante Mahatma Gandhi పేరు తీసేయడానికి అంతే కదా. సో ఎనీవే అదే అడిగాను, పర్లేదు అదేనా. ఓకే, యా. నౌ see, MGNREGA, the scheme, the flagship scheme which came in 2005 in the country under Honorable Prime Minister Manmohan Singh's governance, is basically called as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. This basically is a thing which provides employment as a right. Say for example, right to information is providing information as a right. National Food Security Act is giving food ration as a right. We are getting fundamental rights as a right from the constitution. In the same manner, this is the first legislation which is giving a right to work as a right itself. Now, as part of this MGNREGA, main thing enti ante, of course there are n number of provisions in this. Main thing, 100 days of, I am discussing the past scheme. Ippudu marchina scheme kaadu. As part of earlier scheme, the main provisions are such that 100 days of mandatory work, 100 days of mandatory work for every household, at least one from every rural household. విలేజ్ లోని ఉండే ప్రతి ఇంటిని ఒక పర్సన్ కి పక్కాగా జాబ్ అనేది ఇస్తారు. నా ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ వైట్ కాలర్ జాబ్, పెద్ద పెద్ద జాబ్ కాదు, కానీ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్. అన్స్కిల్డ్ లేబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేస్త్రి పని చేయడం కానివ్వండి, digging the roads, all these type of works will be given under this MGNREGA scheme. Now, if I am telling that this scheme is mandatory, ఆ స్కీమ్ ఎవరికైనా అందకపోతే మరి పనిష్మెంట్ కూడా ఉండాలి కదా. సో వాట్ ఇట్ సేస్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ అప్లయింగ్ అండర్ దిస్ స్కీమ్ and he or she is not getting the job within 1 month, they will be getting within 15 days they will be getting an unemployment allowance. Okay, similarly some more provisions earlier are, if that area where MGNREGA is being implemented, if that is predominantly in SC ST belt, they can have the increase is 100 days to 150 days. సిమిలర్ గా డ్రౌట్స్ ఉన్నా కానీ అలాంటి ఏరియాస్ లోని కొన్ని అడిషనల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్లాజ్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్స్ వర్ గివెన్ టు 300 people, ఫర్ ష్యూర్ ఇన్ దిస్ 100 people షుడ్ బి ఉమెన్. దట్ మీన్స్ 1/3 రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్. ఇది కూడా మ్యాండేటరీ, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది అర్లియర్ స్కీమ్స్. ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే, అర్లియర్ ఈ స్కీమ్ బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్ నడుస్తుంది. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఎ విలేజ్ దేర్ ఆర్ 1000 people who are demanding work. Government must give
1000 people the work. If only 500 people are demanding, government must give 500 people the work. అంటే దిస్ హ్యాపెన్స్ డిమాండ్ డ్రివెన్. అంటే ఫిక్స్డ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అనేది జరగదు కదా. మేబీ 1 yearలోని 10 కోట్ల మంది రిక్వైర్ చేయొచ్చు. మేబీ ఇన్ సమ్ ఇయర్ 20 crore people might ask it. That is a change. These all are the provisions in the last earlier ఏదైతే ఉందో అది. ఇంకొకటి ఎడిషన్ హానరబుల్ ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ పేరు మీద ఇది నడిచేది. Now what government of India had done in changing this? They had changed the name of the scheme to Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill 2025. Of course ఇది ఇంకా పాస్ అవ్వకపోయినా గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే ఏదైనా జరుగుతుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మహాత్మా గాంధీని తీసేస్తున్నాం అన్న తప్ప ఇంకెక్కడ కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. As you all know, of course, the ruling dispensation in the country, which will be guided by the rightist ideology, some of the prominent exponents who will be giving thought process to the current BJP, be it RSS ideologue or rightist, generally won't be liking Mahatma Gandhi ji. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది అందులో ప్రేమించే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది హేట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ బట్ దట్ ఈస్ దేర్ ఐడియాలజీ. అది ఇది లింక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. నౌ ది మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కొత్త బిల్ ఏంటో చూద్దాం. దిస్ ఈస్ నాట్ పాస్డ్ అంటిల్ నౌ, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి పాస్డ్ నౌ. ఇందులో ఉన్న మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అంటే, వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ దట్ ఎర్లియర్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ అలౌడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 125 days. 100 days 125 చేశారు. ఎర్లియర్ allocation of funds will be demand based. అంటే say for example, if 1000 people will be demanding, they will be giving for 1000 people. 5000 people will be demanding, they will be giving for 5000 people. So allocation will be changed. Now they had changed this from demand driven to supply driven. అంటే ఫిక్స్డ్ ఫండ్స్ అనేవి ముందే ఇచ్చేస్తారు, ఆ ఫండ్స్ లో భాగంగానే చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లమాటిక్ పాయింట్. అర్థమైంది కదా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 crores is being allocated. If 10,000 crores finishes, that will be the last. Okay, now ఇందులో తెచ్చిన వన్ ఆఫ్ ది ఇంకొక మేజర్ చేంజ్ ఏంటి అని అంటే, హౌ మెనీ డేస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎ ఇయర్? జనరలీ లీప్ ఇయర్ కాకుండా 365 days. ఓకే, నౌ see calendars very much important for CSAT. పక్కగా ఒకటి 2 క్వశ్చన్ వస్తాయి అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజియర్. సేమ్ 3 మోడల్స్ ఉంటాయి, అందరినే వస్తాయి. Look it properly. Now in this 365 days, how many days we are mandating? 100 days earlier. ఇప్పుడు 125 days చేసాం కదా. Now this 100 days can be any time in the year. ఇక్కడే ఉండాలి, ఈ టైమ్స్ లో ఉండాలి, ఈ టైమ్స్ లో ఉండకూడదు అని చెప్పి ఎటువంటి కండిషన్ అనేది లేదు. బట్ ఇన్ దిస్ 125 days they had kept a strict condition. ఏంటి అంటే, you might be knowing మన పీక్ హార్వెస్టింగ్ సీజన్ ఉంటుంది. పీక్ సీజన్ ఉండేటప్పుడు మనకి లేబర్ కావాలి, అగ్రికల్చర్ లేబర్. నౌ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ విచ్ విల్ బి ఫేసింగ్ ఈజ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ లేబర్. నౌ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇన్ 365 days 60 days స్ట్రిక్ట్ గా ఏవైతే పీక్ అగ్రికల్చర్ సీజన్ ఉంటుందో, దట్ పీక్ అగ్రికల్చర్ సీజన్ వోంట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ వికసిత్ భారత్ స్కీమ్. బేసికలీ ఈ ఎంజీ నరేగా స్కీమ్ అనేది ఆ 60 days లో అసలు ఫంక్షన్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ 300 days. Now the reason why they are telling is that if that scheme won't be there for 60 days, there will be easy availability of labor for farming. అది వాళ్ళ అనుకున్న కండిషన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక మేజర్ చేంజ్ ఏంటి అని అంటే, earlier the funds for this scheme used to be in the manner of 90:10. Okay, now they had changed this to 60:40. అంటే స్టేట్స్ కి బడ్డెన్ అనేది పెరుగుతుంది 60:40. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎర్లియర్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ 100 rupees ఖర్చు అయితే ముందు సెంటర్ 90 rupees, స్టేట్ 10 rupees పెట్టుకునేది. నౌ ఇన్ ది కరెంట్ బిల్ దే హ్యాడ్ చేంజ్ దిస్. ఫర్దర్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ద బిల్ నీడ్స్ టు క్లారిఫై ఏంటి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టెల్లింగ్ ఎర్లియర్ దేర్ విల్ బి డిమాండ్ డ్రివెన్. So say in the budget, if 30,000 crores are being allocated, if that is not sufficient, తర్వాత excess grant తోనో additional grant తోనో యాడ్ చేసుకుంటారు మనీ. That is not an issue. Number of times they had done. Now if they are telling only supply driven, ముందు ఎంత allocation చేస్తే అంతే అని, how they will be identifying that amount? తెలియదు కదా.
So they told that we will be having a separate formula, separate methodology to identify the required funds. Now adi elaga enti ani cheppi they didn't give. It might be available in the rules. See, act veru, rules and regulations veru. In ethics you will be learning about a topic called laws, rules and regulations and how they will be helping in the taking ethical decisions అనేది. Laws, rules, regulations and conscience as a source of ethical guidance. Now అక్కడ మీరు చూస్తారు లాస్ కి, రూల్స్ కి, రెగ్యులేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి. ఓకే, నౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ది లా ఈజ్ బేసికలీ ఏ స్కెలిటన్. లా ఈజ్ ఎ స్కెలిటన్. హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ లా అనేది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. సో దిస్ న్యూ స్కీమ్ కి ఇంకా రూల్స్ అనేవి లేవు, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ ఈ బిల్ పాస్ అవ్వాలి, తర్వాత చాలా పెద్ద తతంగా ఉంది ఎనీవే. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో దీస్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్. After parliamentary discussions and all, we will be getting the final version. As of now, the things you need to remember is that they had changed the name of the bill. Viksit Bharat, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టం. Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill 2025, VBG Ram G. Okay, now అక్కడ గ్యారంటీ ఉన్నట్టు ఇక్కడ గ్యారంటీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ కి రోజ్గార్. నౌ అజీవిక మీనింగ్ ఏంటి? livelihood, right? Livelihood. Okay, yeah, we had discussed this. MG Narega scheme మార్చుతున్నారు అని చెప్పి. They had increased from 100 days to 125 days. And there is one more bigger change in this. As part of earlier MG Narega, there is no fixed domains. ఎలాంటి డొమైన్ అయినా వర్క్ చేయొచ్చు, అన్స్కిల్డ్ లేబర్ ఏదైనా పర్లేదు. బట్ ఇన్ దిస్ దే హ్యాడ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ద డొమైన్స్ ఓన్లీ టు 4. ఓకే, వాటర్ సెక్యూరిటీకి వర్క్ చేయడానికి, క్లైమేట్ చేంజ్ కి వర్క్ చేయడానికి. సిమిలర్లీ ఇంకొక 2 థింగ్స్, బేసికలీ 4 డొమైన్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. దీస్ ఫండ్స్ ఫర్ ది లేటెస్ట్ స్కీమ్ షుడ్ బి అలోకేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ 4 things. Okay, now obviously we will be getting editorials on this, criticizing or supporting it. Then we can discuss further validation points in this. Other than the got scheme, basically this is VBG Ramji scheme. Okay, yeah. Now they hadn't mentioned clearly about women. ఇది రూల్స్ లో ఉంటే రావచ్చు. And earlier there is also a condition that if someone is applying for work, for sure within 5 kilometers వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, అవైలబుల్ వర్క్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. All these things are mentioned in the rules of MG Narega. We have to identify the rules here. And this earlier MG Narega is one of the greatest scheme for democratic decentralization. Democratic decentralization అంటే డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే, డెమోక్రసీ అంటే now the things which we had from the independence are representative democracy. లాస్ట్ క్లాస్ కూడా మనం చూసాం కదా. డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే రూట్స్ లెవెల్లోని డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకోవడం అవుతుంది. నౌ వై వీఆర్ టెల్లింగ్ ఎంజీ నరేగా ఈజ్ హెల్పింగ్ గ్రాస్ రూట్ డెమోక్రసీ అండ్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే, ఇప్పుడు ఏం వర్క్స్ చేయాలి అనేవి డిసైడ్ చేయాలి కదా. 50% ఆఫ్ దోస్ వర్క్స్ ఫర్ ష్యూర్ మస్ట్ బి మ్యాండేటెడ్ బై గ్రామ సభ. ఆ గ్రామ సభ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఆ వర్క్స్ అనేవి జరగాలి. And one more thing is that after the completion of works, there is mandatory social audit of MG Narega works earlier. Social audit ante how CAG will be doing the financial audit after the completion of MG Narega works. Road lesin tarvata, building il kattin tarvata ఎంత ఫండ్ అంటారు కదా. In the Gram Sabha meetings, people will discuss. కాంట్రాక్టర్ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ ఉంటారు, అవసరమైతే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ విల్ ఆల్సో బి దేర్ అండ్ దే విల్ సీ వెదర్ నిజంగా అక్కడ రోడ్ వేసారా లేదా, మనీ వాళ్ళు ఏమైనా తినేసారా అని చెప్పి దే విల్ బి ఆడిటింగ్ ఇట్. దట్స్ వై విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సోషల్ ఆడిట్. అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంజీ నరేగా అండ్ విబిజి రామ్జీ? ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ government to send higher education bill to JPC.
government to send higher education bill to JPC. Now, ఇది ఇంకొక పెద్దది. See, listen here properly once. First of all, we will discuss about JPC, then we will go for higher education bill. Now, JPC means Joint Parliamentary Committee. You might have heard about the parliamentary committees. What are parliamentary committees? పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏంటి చెప్పండి, ఏమైంది? సో బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ tool of division of labor. ఎంపీస్ 545 members 245 members ఉంటే వర్క్ చేయడానికి ఇన్ఎఫిషియంట్, బికాస్ too many hands spoil the vessel, right? So to have better discussions, better technical discussions, to analyze each bill clause by clause, if there will be small lot of people, it will be easier అని అనుకొని వాట్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ చేశాయి అని అంటే, దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ సమ్ అడిషనల్ బాడీస్ అండర్ దెమ్ కాల్డ్ యాజ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్. అంటే ఇందులో నుండే దే విల్ బి సెలెక్టింగ్ సమ్ 20 people 30 people. Each committee will be having a specific role. Say for example, Public Accounts Committee will be having the specific role of analyzing the CAG reports on the Government of India. Similarly, say for example, Committee on Office of Profits will be analyzing Office of Profits. Committee on Subordinate Legislation will be analyzing the delegated legislations. Right, so committee on basically SC ST women empowerment ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళది అనలైజ్ చేస్తారు. Each committee will be having a specific powers. Now these committees ఏవైతే ఉన్నాయో, the things which we are mentioning until now are standing committees. Standing committees means these will be there throughout the history of India, and their work is limited to the work mentioned in their rules. Say for example, Public Accounts Committee works only for that domain, it won't be working anything other than that. And these will be permanent. Other than these committees, there are some more committees called ad hoc committees. The ad hoc committees enti ante, as the name itself says, these are temporary. These will be coming for specific purpose. After the purpose will be served, they will be closed. Say for example, earlier Government of India had formed this ad hoc committee to supervise Digital Data Protection Bill. ఆ బిల్ మీద అనాలిసిస్ చేశారు. దే హ్యాడ్ గివెన్ 294 రికమెండేషన్స్. ఆ కమిటీ అనేది ఇంక ఎండ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ad hoc committee. Now this ad hoc committee is of two types: select committee, joint committee. In the select committee, either the members from Lok Sabha will be there or from the Rajya Sabha will be there. But in the joint committee, members from both Rajya Sabha and both Lok Sabha, both Rajya Sabha and Lok Sabha will be there. Now ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటి న్యూస్ చూడండి, government to send a higher education bill to JPC. That means they are forming separate joint ad hoc parliamentary committee to verify higher education bill. Now ఈ higher education bill ఏంటో చూద్దాం. ఈ JPC అర్థమైంది కదా everyone? Now what is this higher education bill? See, in the higher education sector in our country, post దాని అర్థం ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ ఉందో మనకి, the regulation of higher education in the country is highly disintegrated. ఒక పద్ధతిలో అనేది జరగదు. Now until now we had University Grants Commission. This will be regulating and also providing grants, also providing funds. We are having All India Council for Technical Education. We are having National Council for Teacher Education, engineering and some fields ki. Similarly, say for example, for medical education we are having separate bodies. Earlier Medical Council of India undedi, ippudu National Medical Commission anedi ayindi. Similarly for law we are having Bar Association to regulate the education. Now they are coming up with a new higher education bill. ఇవన్నిటిని తీసేసి ఒక సింగిల్ బాడీ తీసుకొని వస్తున్నారు.
right? This is in discussion since many years. Now they had kept officially into a bill, and it is being passed to the sent to the joint parliamentary committee. Now, first thing, education is in which list? 100 సార్లు నేనే చెప్పుంటాను. కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఓకే, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వర్కింగ్ జర్నల్. ఓకే, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంది. నౌ ఇఫ్ సంథింగ్ విల్ బి having attack or say something will be having impact on the states powers, obviously states ni adagala. They hadn't asked anything to the states. Anyway, before going to the criticism, once we look into the provisions of the latest higher education bill. Now remember, ee bills evaithe unnayo, these are not been passed until now. ఇవి డిస్కషన్స్ లో ఉన్నాయి. వన్స్ పాస్డ్ వీ విల్ నో ది ఫైనల్ అవుట్కమ్స్. బట్ ఇది మరీ ఏదో గొడవలు చేసి ఆగిపోయే అంత బిల్స్ ఏం కాదు ఇవి. దట్స్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ది సమ్మరీ ఆఫ్ బిల్స్, look into this website anytime. There is a not for profit website called not for profit organization. They are working a lot for analyzing the bills. PRS legislative research, మీరు వినే ఉంటారు ఇది, PRS legislative research. Now ఇందులో ఏం చేస్తారంటే, say for example you are having some doubts on any bill, go to Google, write that bill's name and in the ending write PRS legislative research. మీరు అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మెనీ థింగ్స్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ దట్. నౌ అదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఇన్ ది డ్రాప్ డౌన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్మరీ. ఓకే, రైట్ సైడ్ కింద సమ్మరీ అనేది ఉంటుంది. దట్ సమ్మరీ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్. ఇన్ దట్ సమ్మరీ ఆల్సో దే విల్ బి మెన్షనింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. పాస్ట్ లో ఏముండేది యాక్ట్ లో, ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం తీసుకొని వస్తున్నారు కొత్త బిల్లో, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెన్షన్ అండ్ దట్ విల్ బి మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్. You can quote PRS as also an example in NGO in governance. Okay, very good NGO working for political empowerment. వీళ్ళు బిల్స్ అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల కదా మనకు తెలుస్తుంది, వర్కింగ్ ఫర్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ ది సొసైటీ. ఓకే, నౌ the new bill which will be replacing this UGC and all is named as Viksit Bharat Shiksha Adhistan Bill. This is trying to create a single umbrella commission called VBSA. How there is UGC, ఇప్పుడు VBSA అనేది ఉంటుంది, వికసిత్ భారత్ శిక్ష అధిష్టాన్. నౌ ఇది చూడగానే తమిళనాడు వాళ్ళు ఏం గొడవ చేస్తారు ఇప్పుడు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హిందీ, రైట్? ఆబ్వియస్లీ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా సరే ఈ దేర్ ఈస్ నో థింగ్ దట్ వెదర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో హిందీ ప్రాపర్లీ. ప్యాజ్ డాలో నిండి కొంచెం కొంచెం ఎక్స్ట్రా వస్తాయి తప్ప we do not know. Of course నాకు కొంచెం బాగానే వచ్చి కానీ మేబీ we do not know Hindi properly. Say our parents may not know Hindi properly. Now it is not ఒకటి చూడగానే అది ఏంటి అని అర్థం కావాలి. Now you can also counter me that ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా మందికి రాకపోవచ్చు కదా అని. బట్ అఫ్ కోర్స్ మిడిల్ గ్రౌండ్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. వెదర్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద 8th షెడ్యూల్. 8th షెడ్యూల్ ఏముంటాయి? Official languages. How many languages will be there? Whether English is there? ఉందా లేదా? ఇంగ్లీష్ ఉండదు అందులో. Okay, English is not part of 8th schedule. Okay, now that's why if you look into any of say parliamentary languages, Supreme Court language, మీకు లాస్ట్ లో ఆర్టికల్ 365 తర్వాత నుండి వస్తాయి కదా ఏ లాంగ్వేజ్ వాడాలి అని చెప్పి. ఇన్ ఇట్ they will mention clearly any of the 8th schedule languages are English. ఇంగ్లీష్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉండదు ఎక్కడ కూడా. ఓకే, నౌ as I mentioned they are creating a single body called VBSA and subsuming UGC, AICTE and NCTE. ఓకే, నౌ ఇలా చేయాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. నేను ముందు కూడా చెప్తున్నాను కదా, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ దిస్ ప్లాన్ టు బ్రింగ్ దిస్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాకపోతే దానికి ముందు వాళ్ళు అనుకున్న పేరు ఏంటి అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. Now of course English పేరు వద్దు, హిందీ కావాలి అని చెప్పి they had come up with this Viksit Bharat Shiksha Adhistan. Earlier the scenario is that UGC, University Grants Commission, will be working for providing funding, grants commission and regulation of universities. All India Council of Technical Education
Technical education regulation ante say basically engineering colleges regulation. See, autonomous colleges like IITs and NITs are different. Okay, next National Council of Teacher Education, ee mooditlu maatrame indro subsume chestunaru. That means there will be regulator for MBBS separately, there will be regulator for law studies separately. Now why they are doing this? ఈ మీరు చూస్తే మూడు కూడా రెగ్యులేషన్ చేస్తాయి. That is not correct. Overlapping jurisdiction అనేది ఉంది. Now in this new bill, what they had done, they had under this VBSA only, they had created 3 councils. Viksit Bharat Viniyaman Parishad for regulation, Viksit Bharat Gunwatta Parishad for accreditation, Viksit Bharat Manak Parishad for standards. చదవడానికి ఇబ్బంది ఉంది. So basically this is standard setting, regulating and accreditation, and each council will be having 14 members. ఈ వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్టానంలోని 12 members అనేవాళ్ళు ఉంటారు. మెయిన్ బాడీ 12 members. Inside this again there are 3 members specifically for regulation, accreditation, standards. Each will be having 14 members. Now ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామని అంటే we had identified that there are overlapping jurisdictions mundu, because everyone is doing regulation, everyone is doing accreditation. Rather than that, we had divided the work. Yeah. Now ingoka main thing ఏంటంటే, of course this will be a problematic thing. Earlier funding used to be with the permission of UGC. ఇప్పుడు ఈ పర్మిషన్ తీసేశారు. ఇప్పుడు మరి డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు? ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తారు. So universities, including state universities, will be in the hands of center. First of all, this education is in concurrent list. అదొక problematic point. States కి చెప్పకుండా చేయడం. Next, ఏమన్నా 5:30. Okay. As I mentioned, education is in concurrent list. అది first problem. Next thing, all the central and state universities will be covering under this. Colleges, higher education institutions, architectural colleges, technical teacher education colleges, institutes of eminence, institutes of national importance, మొత్తం ఇవన్నీ కూడా will be coming under this VBSA. Now ఇవన్నీ ఓకే, కానీ state universities are being coming under that VBSA. Without permission from the states they are doing this. The excluded ఏంటి అంటే మెడిసిన్, డెంటిస్ట్రీ, లా, ఫార్మసీ, నర్సింగ్, వెటర్నరీ సైన్సెస్ have been exempted from this VBSA jurisdiction. Okay. Now, of course, this also promotes for creating foreign universities in India and also Indian campuses abroad. మీరు న్యూస్ లో కూడా చూసుంటారు. For example, say IIT Madras had opened Zanzibar campus in Tanzania. IIT Delhi had opened its campus in UAE, Dubai. Right, Dubai. Now, so obviously we are trying for that. Similarly, say for example, Australia's South Wales University is planning to bring an university in Andhra Pradesh. Okay, so ఈ యూనివర్సిటీస్ లింక్ అనేది అక్కడ పెట్టాలని కూడా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. It is continuing, they are just trying to regulate it. Now దీని గురించి అనాలిసిస్ అంతా later on we will be getting this joint parliamentary committee ఇచ్చిన recommendations ద్వారంగా, then we can discuss further on it. Okay, next. Page number 8. Page number 8. PM Modi arrives in Jordan, says his visit will boost bilateral linkages. Yesterday we had discussed about Jordan already. నిన్నే కదా. Jordan ఎక్కడ ఉంది? In from India's perspective, West Asia, right? Not Middle East. In answers also you need to quote West Asia only. India's policy is look West Asia policy.
రైట్. ఇంకా అవుట్కమ్స్ ఏమీ రాలేదు, దే హ్యాడెంట్ మేడ్ ఎనీ అగ్రిమెంట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. But this marks 75th anniversary of India-Jordan diplomatic relations. ఈ పేజ్ లోని ఇంకొక 2 బిల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంకొక 2 ఆర్టికల్స్. ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఫాల్స్ టు $6.6 billion as export of merchandise rises. Yeah. So what we are telling, trade deficit falls to $6.6 billion as export of merchandise rises. Now what is meant by this trade deficit? See, remember, trade deficit is not equal to balance of payment deficit. Telusu kada. Now basically we will be having 2 accounts, అంటే బేసికల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగే వాటిలోని, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఢిల్లీ పీపుల్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్ టు మీ, there is no requirement of separate noting down of each and every transaction. Our GST and all will be doing this, income tax, all these things will be functioning over there. But if we are trading, we are doing a financial transaction or any transaction with foreign countries, it should be mentioned in a account called balance of payments account. So basically this balance of payment account is a ledger. మనకి ఇప్పుడు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీస్తే SBI లోనో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోనో హౌ డెబిట్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి మెన్షన్, సిమిలర్లీ ఇన్ దిస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అకౌంట్ ఎవ్రీ transaction whether import or export will be mentioned over this. So basically this is a ledger list of transactions. Now this balance of payment account will be having 3 accounts. First చెప్పండి, current account. Second, capital account. Third, forex account. Current account, capital account, forex account. Now in the current account, what all things will be over there? Day-to-day transactions. So goods, services, transfer payments will be part of this, whether be it import or export. In a capital account, financial transactions which are relatively long term, 1 year kanna ekku undevi, investments, financial transactions, all these things will be part of this capital account. So say for example FDI, FPI, NRI deposits, external commercial borrowings, all these things will be part of capital account. Sorry, capital account లోనే ఉంటుంది కదా, capital account లోనే ఉంటుంది. Next, forex account. Now in this forex account we will be having forex reserves, gold, special drawing rights, reserve tranche position. Okay, this is the order. Okay, forex basically foreign currency assets, తర్వాత gold, తర్వాత special drawing rights, తర్వాత reserve tranche position, FOGSR. Okay, FGSR. Generally this will be the order most of the times. Okay, ఈ SDRs, RTP, reserve tranche position you will be learning in IMF. గుర్తుంది కదా, సో యూ విల్ బి లర్నింగ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ IMF. నౌ ఇప్పుడు మనకున్న న్యూస్ ఏంటి, ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఫాల్స్ టు $6.6 billion. నౌ ఒకవేళ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జరిగిన తర్వాత అంటిల్ హియర్ దిస్ ఈస్ సపరేట్, ఇది బఫర్ కోసం అని చెప్పి, ఇఫ్ కంబైనింగ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బయటికి వెళ్ళేవి లోపలికి వచ్చేవి, ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్, బీట్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్, ఇంపోర్ట్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సే బేసికలీ FDI, FPI ఇవన్నీ అయినా సరే, ఇన్ ద లాస్ట్ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ నెగిటివ్ వాల్యూ, బయటికి వెళ్ళేవన్నీ కూడా పాజిటివ్ లో రాస్తాం, లోపలికి వచ్చేవన్నీ కూడా నెగిటివ్ లో రాస్తాం. Exports will be having positive connotation, imports will be having negative connotation. Now if the final we are having negative, it is called balance of payment deficit. In the ending if we are having positive, this is called balance of payment surplus. Okay, now ఇప్పుడు మనకి we are having this forex reserves ఉన్నాయి కదా. Now ఎప్పుడైతే మనకి సర్ప్లస్ ఉందో ఈ సర్ప్లస్ అమౌంట్ వెళ్ళి ఇందులో డిపాజిట్ అవుతుంది.
డెఫిసిట్ ఉందనుకోండి, ఈ ఇందులో అమౌంట్ వచ్చి ఇందులో డిపాజిట్ అవుతుంది. బేసికల్లీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈ చేంజెస్ అనేవి ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి న్యూట్రల్ ఎనీ టైమ్. నౌ balance of payment deficit is not at all an issue if we are having strong forex reserves, because forex reserves can handle this thing. Now if this forex reserves kuda aa deficit ni handle cheyalekapothe, that is called balance of payment crisis, which we faced in 1991. Adayna, that is called balance of payment crisis which we faced in 1991. Now individual ga ఇది overall called as current account deficit. If individually only we are having problem in this, it is called as current account deficit, capital account deficit. ఈ current account deficit లోనే, as I mentioned, current account లో ఏముంటాయి? Goods, services, transfer payments. This goods trade is also called as merchandise trade. ఈ merchandise trade లోనే ఉండే deficit ని trade deficit అని అంటాం. So basically what we are importing the goods, what we are exporting the goods. Okay, now in India there is only one book which will be explaining it in a very detailed manner, that is none other than your NCERT. NCERT loni last lo unde, now see in Ramesh Singh or Vivek Singh you might have seen okati inkoka dantlo capital account lo esi undondochu, there will be one error in it, but NCERT lo em unta ade correct, because they had taken directly from the accounts of the government of India. NCERT లాస్ట్ లో నా చాప్టర్ ఓపెన్ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ చాప్టర్ లో లాస్ట్ లో ఒక చార్ట్ అనేది ఉంటుంది. దట్ చార్ట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఇదంతా అర్థమైంది కదా. నౌ వాట్ దే టోల్డ్, ఈ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో ఇది $6.6 బిలియన్ అనేది ఉంది అని కరెంట్లీ. నౌ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ మోర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ లెస్. బట్ కంపేర్ టు పాస్ట్ రిలేటివ్ గా మన ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది తగ్గింది, విచ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ సైన్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్? ఓకే, నెక్స్ట్ సి కింద ఆర్టికల్స్ ఉండి శాంతి బిల్. శాంతి బిల్ టు అలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ టు మేక్ రన్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్. సి అంటిల్ నౌ nuclear energy in the country, atomic energy in the country is highly regulated. Private sector is not at all allowed. Private sector ki asalu permission ledu. Only an organization called Nuclear Power Corporation India Limited, NPCIL, only this has the permission to run nuclear power plants in the country. Okay, ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ కాకుండా ఉన్న మిగతా 22 మొత్తం అన్ని కూడా ఓన్లీ NPCIL విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు ద కంట్రీ. నౌ ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాస్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. నౌ ఈ శాంతి బిల్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మెయిన్లీ ఆఫ్ కోర్స్ అగైన్ దిస్ విల్ ఆల్సో బి గివెన్ టు JPC, అందులో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అదర్వైజ్ we will see the editorials and we can discuss later on also. ఈ శాంతి బిల్లో ఏం జరుగుతుందంటే, as I mentioned, in the nuclear energy sector private sector is not allowed until now, but this bill is allowing private sector. దీనికి ప్రికర్సర్ కింద what we can understand is that in budget 2025-26 which has been released in February 1st 2025, they had allowed private players to manufacture Bharat small reactors, basically small modular reactors. Large scale power plants ka nuclear plants kaakunda chinna chinnavi small modular reactors which are very much famous in China, adi India lo push cheyadaniki ani cheppi they had allowed the private sector in nuclear energy for the first time. Now complete nuclear power establish cheyadaniki, handle cheyadaniki, everything they are allowing under this Shanti bill. Now దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ చేంజ్, వాట్ మోనోపలీ విచ్ NPCIL is having అది పోతుంది, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ యాక్ట్స్ విచ్ మస్ట్ బి amended. Say for example, we have to amend Atomic Energy Act 1962, Civil Liability and Nuclear Damage Act 2010. ఈ రెండు యాక్ట్స్ అమెండ్ చేస్తే ఈ శాంతి బిల్లో ఉండే ప్రొవిజన్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి వర్కౌట్ అవుతాయి. ఫైన్, యా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్ శాంతి బిల్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్
11 economy page. See first, yeah. India Mexico in talks to mitigate tariff hike impact, says Agarwal. Now basically India Mexico lo issue emochindi ante we had discussed in the past also. Mexico is imposing tariffs. Now actually tariffs మన మీద పడడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే they had announced that every non free trade agreement వాళ్ళతో ఎవరికైతే FTA లేదో all those countries will be having tariffs, additional tariffs అని చెప్పి Mexico has announced. As part of that, not only on India, with all the countries with which it is not having FTA will be having this effect of tariffs. Now problem enti ante we are sending lot of automobiles over there, around $2 billion effect అనేది ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో we are in the process of negotiations, and as part of that we should also discuss another thing called most favored nation అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ. మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ is a concept which will be erupting from UNCTAD and WTO, United Nations Conference on Trade and Development and WTO. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇచ్చిన ఐడియా మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్. నౌ ఈ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ సాటర్డే క్లాస్, అది కొంచెం టైం పడుతుంది. ఫర్దర్ we had discussed the rupee depreciation 90 కన్నా ఇంకా పడిపోతుంది. we had discussed in the past, దాని గురించి చాలా ఎక్కువ డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ WPI ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ నెగిటివ్ ఫర్ సెకండ్ మంత్ ఇన్ ది నవంబర్. WPI ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుంది? Rather than inflation, we are facing a deflation next. Now, one more thing you need to understand, we had discussed earlier also, we are changing the base year of WPI. Who is suggesting? Which committee is formed to change the base year of WPI? Adi CPI. Which committee has been formed to change the base year of WPI? Ramesh Chand panel. For CPI, it is Vishwanath Goldar. And along with that, government is also planning to move from WPI to PPI, Producer Price Index. Okay. Now one more article akkada vachindi. India and USA are in the final discussions to sign the free trade agreement. Of course, adi vachin tarvata manaku dani gurinchi telustadi. This is mentioned in today's Economic Times. India ADB signing $2.2 billion loan agreement. Now there are some multilateral development banks in the world. We are having World Bank, we are having Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank. Now from Asian Development Bank, which has been formed mainly for the promotion of infrastructure and development in the Asian region, is giving a loan of $2.2 billion for our country. Now this ఒక 5 projects లోని యూజ్ చేయడానికి అని చెప్పి ADB is providing us $2.2 billion loan. Now we are వాళ్ళు ఇస్తున్న $2.2 billion లోని we want to use it for modernization of 650 ITIs. We want to support our PM Suryagar Muft Bijli Yojana. We want to upgrade our medical colleges, and also for Chennai Metro Rail project, and also to promote ecotourism and agriculture in Meghalaya. Now ఈ 5 projects కోసం అని చెప్పి, of course ఆ projects మనకు names అవసరం లేదు కానీ if you remember 1 or 2 it is sufficient for writing mains answer, but you need to remember ADB for the exam. Okay, Asian Development Bank, which is formed in 1996, headquartered in Manila, Philippines, which is having 69 countries currently. Now remember, పేరుకి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానీ ఇట్ డజంట్ మీన్ ఓన్లీ ఏషియన్ కంట్రీస్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. 19 కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా రీజన్ కూడా ఇందులో ఉంటారు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ USA, which is not part of Asia, is part of ADB, and it is also one of the main player. Okay, and India is the largest recipient of ADB's loans, around 14%.
Yeah, page number 11. Lawmakers set to debate 100% FDI in insurance proposal. Now, you might know about FDI. Now, the FDI అనేది generally will be coming to India through two routes. First is automatic route, second is through government route. That means they can come to the country, invest, need not take any permission. Later on, వాళ్ళు money తెచ్చిన తర్వాత they have to intimate RBI and in some cases SEBI. Okay, there are strict provisions on it. Say for example, this will be dependent on the specific sector. Say for example, they are coming and investing in coffee chain. Starbucks లాంటిది వచ్చి టాటాతో టైఅప్ చేశారు అనుకోండి, that won't be harming us, so not an issue. It happens through automatic route. There will be some industries where, say for example, nuclear power lo gaani inkedana kavalanokondi, that should be using government route. Now ee renditide combined kuda undochu. As of now, insurance sector is functioning 74% FDI anedi undi. Now they are planning it to increase to 100%. In fact, in the budget itself they had mentioned to increase it to 100%. Now దీని గురించి డిస్కషన్స్ జరగబోతున్నాయి నెక్స్ట్. Now obviously in the exam it will be important, and in the mains also FDI, FPI, all these things will be very much important. Okay, now ఈ FDI చాప్టర్ అయిందా మీకు? బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ FDI అండ్ FPI ఏంటి? ఆ thumb rule actually. Difference between FDI and FPI? Lock-in period, okay. Of course, FDI will be having a lock-in period. FPI ki anta strong lock-in period anedi undadu. And as you say, 10% rule is applicable, but not in all the cases. That only acts as a thumb rule. In FDI, there is mandatory asset creation. In FPI, there is no need of asset creation. Portfolio investment jarigite saripoddi, ante shares lo invest chesina saripotadi. Okay, yeah, we'll discuss later on further. రేపు నేను ఒక 3 days వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తారు క్లాస్ చెప్పడం, నాకు కొంచెం పని ఉంది, నేను బయటకు వెళ్తాను 3 days. సాటర్డే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. అర్థమైంది అందరికీ?